Yes. Voice. Yeah. Okay. Session 21. Bei die Jansches in Heus ist gewinn Freilach. Sie haben gefeiert 35 Jahre nach der Chassene. Zu der Simcha ist gekommen Jansches Sohn mit sein Frau und 3 Kinder. Und Jansches Plimenik, welcher hat Sorry, gelernt, you're forgetting to translate. oh my God, you know what? You know why? Because I participate in different groups. In some we translate, some we don't. Yeah. I'm sorry. Okay, thank you for reminding me. But in the home of the Yankees, there was a great happiness. They were celebrating 35 years after their wedding. For this party, there came Jance's son, Jance's son, with his wife and 3 children, and Jance's nephew. Did I misreading now? Maybe. Yeah. Okay. Welcher hat gelernt in a Regierungsschule in Pretoria. This nephew uh, was studying in a government school, probably a public school in Pretoria. Es seien auch gewesen geladen, die waren den Heavers von Wonderfontein. Also, they were invited uh, these people. This is a name, Van der Heavers, Van who's den called, who's, Hefer. yeah, okay, from this place, Wonderfontein. Die de Langes von Transport, alle Buschmann-Kopper Einwohners. There were also the Langes from transport and all the residents of Bushman Cop. Der Tag ist gewesen a Can Chlorer. I just mention, De Lange is a typical Afrikaans name. So Oh, they invited the De Langes, another family from. okay. Okay, thank you. Yeah, it looks, yeah, okay. Der Tag ist gewesen a Chlorer, a Durchsichtiger, a Warmer. The day was clear, uh, full of light, and Transparent, perhaps. transparent. Yeah, transparent, right? So clear and transparent is the same thing, right? Kind of. All right. Uh, Not really. yeah. A warmer, a warm one. A stille Ruhigkeit ist gelegen auf alles und allem. A, a quiet peace was resting on everybody, on everything and everybody. Hat darauf gescheint, von Himmel gespart von der Erde. It was um, lighting from the sky and was pushed from the earth.
Grüne Felder haben sich gezogen auf Merchokim. Green fields were stretching out to a great distance. Weiße, sandige, wegen seinen gelegen, wie sie wollten gewahrt auf ein größer Parker. Roads, Farker. What is roads, Farker? Parker, okay. Farker. Far, Traffic. uh-huh. Is this Yiddish Parker? Yeah, it's a common. I Or think is so. it Yes, is it's also a word that's used in Afrikaans. okay? Because I never heard it. Okay. Uh, white sandy roads were stretching as visible in gewartet vergrößern Verkehr, as if they were waiting for big traffic. Auf herumgezäumte Lankes haben sich gefittert, Stades Behemoths, Schäpsen, Pferd. I need help with this. Herumgezäumte Lankes. I don't remember what it means. Yes. It's a room get some to Lonka's fenced off fields. Okay. They were cows, sheep, and horses. Die Gäste gewesen zersetzt auf der größeren Verande von dem Haus und in dem Esszimmer. The guests were seated on the big porch of the house and in the dining room. Mit offenen Fenster zu der Veranda, with open windows to the porch or terrace. Am Haus haben Kinder sich gespielt, gestummelt und geschrien, sich gestoppt mit Peres von dem Fruchtgarten. Around the house, children were playing and making noise and shouting. They ate up a lot of fruit from the fruit garden. Alle seien gewesen ungetan Jonterweg. Everybody was dressed in celebratory clothes. Leah und ein paar andere Mädchen haben geholfen Linden bedienen die Gäste. Leah and a couple of other girls helped Linda to serve the guests. Leah hat schon bewiesen, aufzuchappen a Zoll Afrikaans Wörter. Leah already managed to pick up an amount of some African words.
Wo so gegeben die Möglichkeit, sich zu verständigen mit Linden und mit Kunden. And that gave her the ability to understand Linda and Kund. Wo seien gekommen und in Geschäft, who came into the store. Sorry, can I just mention Kunden or customers? Kunden is constables. Yeah. Okay. Uh-huh. Customers. Customers. Yeah. Like coin. Yeah. Okay. Is it used in Yiddish like this, Kunden? Oh, yes. Oh, Yeah. yes. Okay. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Lea und Linda haben untergetragen die Gerichten zu die Gäste. Okay, somebody else take over. Schmeichelt einer zu die Zweiten, and they were smiling at each other. Bei beiden ist gewinn ein Gedank. Sie wollen sein freundlich zwischen sich. They both had the same idea that they wanted to be friendly with each other. Soll Meyer nicht meinen, als sie seinen eifersüchtig eine auf der zweiter, so that Meyer wouldn't think that they were, I'm gonna guess it means that they were unfriendly toward each other, Jealous, jealous. jealous of each other, oder feindlich gestimmt zu lieb ihm, or that he would go quiet because of them. Die Freuen seien gesessen. Sorry, feindlich gestimmt, that they were hostile to each other. Their mood was feind. Ah, To thank you. Okay. Die Freuen seien gesessen etwas an der Seite von die Männer, gerät still zwischen sich. The women sat down separately from the men, and they were quietly talking amongst themselves. Frau Horwitz hat wenig verstanden, was man hat gerät zu ihr. Mrs. Horowitz understood very little of what people said to her. Und mehr wie Frucht hat sie nicht gegessen. And she didn't eat anything but fruit. No, and she didn't need anything other than. Yes, She didn't yeah, eat anything more than yeah. food. Probably she was Okay. kosher, and she's probably afraid the food wasn't kosher. Die Probably. einzige, mit welcher sie hat sich gekonnt zu Neufrieden, ist gewinn dem Milner's Weib. The only person with whom she was acquainted was She, with whom she was able to communicate. zu Neufrieden is communicate. Yeah. Yeah, was Milner's wife. Was hat ihr eigen Sprach, Litvish, who only understood one language, Lithuanian. Kein ander Sprach nicht gekonnt. She didn't know any other language. Janches Schnur, a hoiche, a tunkele, hat bemerkt, als Frau Horwitz versteht nicht, was man redt. Janches wife
who was very daughter-in-law. tall. Schnur is Sorry? a daughter-in-law. Schnur is a daughter-in-law. Oh, Schnur, daughter-in-law. Thank you. Jancha's daughter-in-law, who was very tall and dark, she realized that Mrs. Horowitz didn't understand what people were saying to her. Hat sie sich gewendet zu ihr in Deutsch. So she started talking to her in German, Mhm. a Sprach, was Horowitz's Weib hat mehr weniger verstanden. A language which Horowitz's wife understood even less. More or less. More or less. Oh, mehr weniger is more or less understood. Sie hat sich noch gefragt, auf ihr gesund, wie lang sie ist in Land und ihr ungemutterigt zu essen und zu trinken. So she asked her about her health and how long she's been in the country and um, her reluctance to eat and drink. She encouraged her. Oh, she encouraged her to eat and drink. Die Alte hat ihr bedankt für ihre Freundschaft und ihr versichert, als sie ist bequem und zufrieden. The older woman thanked her for her friendship and her attention. She insured her. Oh, she assured her that she was, what is bequem? Comfortable, that she was comfortable and happy. Sorry? She ensured her that she was comfortable and happy. Comfortable and happy. Thank you. Okay. Der Schmus, wie ständig, wenn Farmers kommen sich zusammen, hat sich gedreht, herum, gesäte und gepflanze, wegen Behemoths und die Makrochim, was es bekommt sich versehre Produkten. So the conversation, as always, when farmers get together, revolved around gesäte und gepflanzte. What is that? Things that are sowed and planted. About the cows and what is This is makrochem? this is prices. About the price, the prices of they receive for their products. Mekach. This is Hebrew. This is a Hebrew word. Behemoths? Mekach. Mekachim. So, and the prices that they Mekach. receive Yeah. for their products. Thank you. I'm going to pass the baton now. Whose turn is it? Ja, Daniel LaRue was what cultivated Grinson, who cultivated veggies, buricas. I think buricas are turnips, but I'm not sure. Beets. No. Beets. Beef. Beets. Yeah. Beets, kraut, kirbis and melons. Hat sich gekloppt. Kirbison are pumpkins. Pumpkins. Thank you. Right. Thank you. Pumpkins complained that as die Marktagenten seinen Schwindler schon genommen, that the agents at the market are swindlers and thieves.
Crusaders, they krogen sich, they always complain, as von die Grenzen, was schickt herein, that from the the vegetables that he sends to them, Feldgewichte, weight is missing, whether it's all or the amount that they are supposed to send is not really uh, they're not sending as much as they say they're sending. Whether it is verfoiled or it is rotted, verwärmt and full of worms. Leroux, he Leroux, will tell der kein wie a gesunder Kirbis, a Kopkreuz or a Burik, kann werden verfoiled. He, Leroux, would like to find out how a healthy pumpkin, a head of uh, cabbage, yeah, or a beet can become rotted and wormy in Meshach von der Nacht. In the course of the evening, was es nimmt der Bahn zu kommen kein Johannesburg. In the course of the evening, that it takes the train to get to Johannesburg. Sie suchen nur a Teirutz, nicht zu bezahlen die volle Summe. They're just looking for an excuse not to pay the full amount. Ganovim thieves, Ungor, altogether thieves. Andere farmers seien gewähren Maske mit him. Other farmers were agreeing with him in Democrat in this on the subject. Und haben erzählt ihre Erfahrungen, and they told about their own experiences, was they haben gehabt mit Marktagenten that they'd had with market agents. Noch is men darüber reden Politik, and after that the talk went over to politics. A Gegenstand, a topic was stark beliebt by the Burden, that is very much beloved by the Boers. Der politische Schmutz hat sich angeheben mit der Bemerkung von Henrik van der Heever. The political discussion started with a remark from Hendrik van den Heever von Van der Fontein, who came from Van der Fontein, a niedriger, artikeliger, short, stout Mensch mit nur zwei Finger auf sein linker Hand, with only two fingers on his left hand. Die andere drei seien geblieben auf die Schlachtfelder von Transvaal. The other three remained on the battlefields of the Transvaal base, dem letzten Krieg mit England, at the time of the last war with England. Sich benutzen dich mit einem kurzen Unterbruch in einem Schmutz, using a small break in the discussion, what Hendrik remarked, die Vereinigung von die vier Provinzen ist schon gemacht a fact. The union of the four provinces is really almost a fact. It's actually a fact. It is given an ausgesprochener Gegner davon. He was Outspoken. He was outspoken. Outspoken. He was outspoken against the union. Hat ausgenutzt jede Gelegenheit zu propagandieren gegen den Plan von Vereinigung von alle vier Provinzen. He used every opportunity to propagandize against the plan to unite the four provinces. Es ist gelungen England. England has succeeded, what gesagt. He said, to einreden unsere Führer, to persuade our leaders as they sollen arbeiten for union, that they should work for union. That means, what gesagt, he said, as alle vier Provinzen wollen runterfallen unter der Memscholle von England. That means that all four provinces will fall under the rule of England, von der liberaler englischer Regierung, under the liberal English rule, was wird liberal,
was wird ihr Liberalism rüberbringen ahead to in a union that will bring her liberalism to us in the union. Konnte sich ausmalen, you can imagine, hat gefragt, can you picture to yourself, hat gefragt the Arumika guest, he asked the surrounding visitors, a liberale Politik gegen die Schwarze, a liberal politics with regard to the black population. Hans de Lange from Transport, hat sich abgeschnitten ein Stück Kai Tabak, cut off a bit of chewing tobacco, hat es gekait, chewed, übergelegt mit dem Zung von ein Seitmaul auf der zweite, moved it from one side of his mouth to the other, gekait Rega, chewed for a while, rausgeschwingen ab reinem Schweiß, weit über der Parenz von der Veranda. He spat out a brown stream of spit far over the banister of the veranda und getitelt auf Van den Heveren and pointed at Van den Hever. Nein, Freund, no, my friend. Du machst da Tours, you're making a mistake. Es ist nicht kein Spitzel von England. This isn't a game that England is playing. Sicher ist es ein kluger Schritt. It is rather a clever move, a politischer kluger Schritt von unserer Generaler, von unserer, it should be, von unserer, but of Generaler, Botha and Smuts. No, it is a clever move by our generals, Botha and Smuts. Du weißt doch, das Werkel, you know the saying, in Einigkeit liegt Macht, in unity lies strength. England ist gelungen zu besiegen die zwei Provinzen. England was successful in being victorious over the two provinces, Transvaal and Vrystaat, Transvaal and the Free State, weil sie seien gewähnt schwach und zerteilt, because they were weak and divided. Aber vier vereinigte Provinzen wollten nicht gewähnen und wird nicht sein, also gering einzunehmen. It won't be as easy to conquer 4 united provinces. If it should happen, God forbid, kommen zu als Lage, that it should come to such a situation. Daniel LaRue hat gesagt, Daniel LaRue said, keiner von uns tracht schon nicht heim wegen der Milchome mit England. None of us are thinking today about a war with England. A physische Milchome, meine ich, I mean a physical war. Aber kulturell und geistig wollen wir noch lang warten für die Milchome gegen Englands Haspor. But culturally and spiritually, we will, for a long time, still have a war against England's, I think Haspor's influence, but I'm... Yes. Yeah. Yeah. Darüber bin ich für Union, therefore I am for Union. Der geistige Kampf ist mächtiger. The spiritual battle is stronger and kann dauern länger wie die physische and can last longer than the physical battle. Dürfen wir vereinigen alle unsere Keuches, and therefore we have to unite all our strengths. Vereinigt wollen wir siegen. If we are united, we will be victorious. How's the time going? I'll do one more paragraph. Janscha's, unless somebody else has joined, Janscha's son, hoch blond, tall and blond, wie seine Mutter, like his mother,
muskeldick, muscular, mit a kop gedichten Haar, with a head of thick, with a thick head of hair, wordt bemerkt gemaakt. Het kan zijn als Casper de Lange is correct. It is possible that Casper de Lange is correct. Unsere Generaler führen auch kluge Politik. Our generals are carrying out clever politics. Aber wenn ich wahrhaft Blick auf unser geistig und kulturell Leben, but when I look at our poor spiritual and cultural life, falle ich oft rein in pessimistischer Stimmung. My mood becomes pessimistic. Weil wir sein stark genug zu können aushalten, dem stillen, aber mächtigen Druck von der englischen Sprache, will we be able to be strong enough to hold out against the quiet but very mighty pressure of English language und Kultur and culture. Heint now, ook nog de reforme, right after the war, is showing voran a hipscher Teil von unseren Menschen. There are already a lot of our people welche reden English, who speak English, and learn nur englische Bücher and only read English books. Ich bin nicht gegen der englische Sprache und Literatur. I'm not against the English language and literature. I'd rather, ich bin nicht der Meinung, als man darf es lernen und können. I'm rather of the opinion that one has to learn it and be able, es können and know it. Aber wenn ich sehe, als die Dosike englische schämen sich mit seiner eigenen Sprache und Literatur. But when I see that these so-called English of our English words are ashamed of their own language and literature, dann sehe ich in dermaßen Konne, then I see a danger in that English is dangerous for us. Okay, to the end of the page, and then it's Jacob. Darüber sage ich, therefore I say, Daniel LaRue sich aufgerufen, Daniel LaRue responded, als die Vereinigung von den Provinzen ist für unser Teuer, that the union of the provinces is for our benefit. Vereinigt wollen wir können abwehren dem Gefahr von der fremden Sprache und Kultur. United, we will be able to guard ourselves against the danger of the strange language and culture. Der alte de Lange, what gesagt, die alte Lange said, in der Konstitution is voran a Punkt, was geht beide Sprachen. In the Constitution, there is a point, a clause that gives both languages, Afrikaans and English, Afrikaans and English, gleiche Recht, equal rights, bleibt für uns zu tun, nur eins. So it's only one thing left for us to do, sorgen, to be careful, als der Dosiker Punkt soll durchgeführt werden in Leben, that this will actually be carried through alive in our lifetime. Doppelt der Druck von der fremder Kultur werden abgeschwacht. Then the pressure of the strange language will be weakened. Okay, thank you. Okay. Janscha, das hat die ganze Zeit geschwiegen, hat gesagt, Janscha, which this whole time was quiet, said, Heint ist schon nicht so wichtig, was und wie es ist gewesen. Today it's already not so important what and how it was, nor wie und was es darf sein, but rather how and what it has to be, und was man darf tun, what one has to do. Wie ich sehe, wird die Vereinigung von den Provinzen zustande kommen.
as I see, as I see it, the union of the provinces um, will come. Get Zunshayn, the provinces, the situation of uniting the provinces will come to place. Es Fällen vorkommen Wahlen. It will come. Elections will take place. Is unser Heu jetzt zu organisieren sie sein Ziel bewusst und schicken zum ersten Union-Parlament Menschen mit patriotischer Begriffen und Passion und entschuldigt, und nationaler Gefühlen. So it's our duty to organize ourselves and be conscious of our goals and send to the first Union Parliament people with understanding, with patriotism, with patriotic concepts and nationalistic sympathies. Dann werden wir sein gesichert. Then we will be strengthened. Wenn die Versammelte seinen Schein gewähren in einer freilichen und friedlichen Stimmung, hat Freu Janche sich gewähnt zum Kreis von die Männer. When the gathered were already were already in a happier and more joyous disposition, Mrs. Yansha turned to the circle of men. Oi wir vet mir anschuldigen und der Leuben will ich sagen apor Werte. If you will pardon me and permit me, I will say a few words. Adaraba, Bita, Hurrah. Yeah. Certainly, go ahead, please. Tante Mimi will reden. Aunt Mimi wants to speak. Hat men geschrien und gelacht. Everyone, screamed and laughed. I guess they were exclaimed and laughed. Tante Mimi is a kluge und a gelehrte Lomer Herren, was sie hat zu sagen. Aunt Mimi is smart and scholarly, and let's hear what she has to say. Ob nur sie wird uns nicht auslachen, hat Daniel Leroux reingeschrien. If only she doesn't make fun or laugh at us, Daniel Leroux interjected. Reingeschrien. Let's see if he can be a bisschen weiter. There's a little bit further. Sie hat bedankt für die gute Wünschen und Matones, was man hat sie gewünschen und geschenken. She thanked everyone for the good wishes and the gifts that they presented. They geschenken. Dennoch in a chlor hagam nicht hohe Stimme. Afterwards, in a clearer, although not necessarily louder voice, hat sie zuerst der Mond historischen Fakt. She first recalled a historic fact. Wenn England hat rübergenommen die Kapkolonias von Holland, hat sie eine lange Zeit geübt, einen starken Druck und sich benutzt mit legaler und illegaler Mitteln zu anglisieren die Buren. When England took over the Cape colonies from Holland, she had for a long time she, I guess, exerted a strong influence, pressure, and benutzt and used with all legal and illegal means to anglicize the Boers. Dank dem dosigen Druck is in die 60er Jahren vorigen Jahrhundert
Anstanden die Bewegung für eine eigene lebendige Volkssprache. Thanks to this pressure in the 60s, the 1860s, from from the previous century, arose a movement for the own for our own lively national language, Volkssprache. Darüber hat sie sich beruhigt. Therefore, she assured them, is nicht kein Ort für Pessimism. There's no room for pessimism now. Und moira nicht für Union von die vier Provinzen und nicht wegen der Zukunft von unser Volk beklaut. And so you see, there's not going to be no need for a fear of the union and of the four provinces, and not about the future of our people in general. Beim Bruder von der Melucha seien ständig gestanden, stehen heint und wollen ständig stehen, unsere eigenen Menschen. By the, I guess, the direction of the state, there will always stand, and there are standing today, and will forever stand. Our people will ever stand or exist forever. Our own people. Oisgeprubita fieras, our people and proven leaders. Oisgeprubita Messias. Zweifelt men in their Führerschaft, in their Patriotism und nationalen Gefühl. One might doubt their leadership and their patriotism and their national Gefühl of feeling or sympathies. Gewiss nicht. No, certainly not. Es darf nehmen Zeit, aber wir wollen zurückgewinnen, als was wir haben ungeboren. But it will take time, but we will win back everything that we have everything that we gave up. Mit Prozent, with interest, Prozent. Der Prozent besteht in die Erfahrung. The interest or the reward consists in the experience. Was wir haben unter der Zeit gekrogen in ökonomischer, nationalen und geistig-kulturellen Sinn. This interest or dividend will come through time, through economic, national, and spiritual and cultural avenues, senses. Die ökonomische Lage von dem Land is starker. The economic position of our land is stronger. Es entwickelt sich schon an Exportmarkt. It's developed already. An export market is developing. Auf uns liegt der Heu zu sorgen, als es soll sein, was zu exportieren. Upon us just lies the duty to provide or to make sure that there is something to export. Mein Sohn hat gerät pessimistisch wegen dem kulturellen Matzav bei uns. My son spoke pessimistically about the cultural situation, our cultural situation. Aber euch auf dem Gebiet haben sich schon bewiesen Lichtstrahlen. But on this same topic or area has already appeared rays of hope, Lichtstrahlen, yeah. Es erscheinen array neue Zeitungen. There is appearing now a whole row of new newspapers. Es beweisen sich often Oberfläche Zoll Junge. It appears now on the Oberfläche, a number of new surface. 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 On the surface, a number of young talentvolle Dichter und Novellisten, a whole number of young, talented poets and novelists. Ich mein,
hat sie geendigt, als die Zeit ist schon gekommen, Europa zu werfen von sich dem Treuer und Pessimism. I think, she finished, that the time has already arrived that we should throw away from ourselves this sadness and pessimism. Was die Milchoma hat auf uns Ruf geworfen, but the war set upon us. Lummer gehen entgegen der Zukunft mit Mut und Glauben. Let's go towards the future with encouragement and faith. Darüber hat sie geschmeichelt. Therefore, she smiled, lege ich vor, als man soll ein Ordnung, a Tanz, a neuer Tanz. So I propose that we should set up get ready for a dance, a dance for the new year. Takadu in Bushman Gufa. Right. We should make a dance here in Bushman this very place. Die Zukunft gehört der Jugend. The future belongs to the youth. A Zukunft geloden mit viel Greies und große Möglichkeiten. A future loaded up with lots of responsibility and great possibilities. Darüber soll die Jugend gehen der Zukunft entgegen mit Freude und Gesang in Herzen. Thus, I say the young people should go to the future, toward the future with joy and song in their hearts, mit Courage und mit a Lied auf die Lippen, with courage and a song on their lips. And I'm sure Emma sucks, Oh, but thank you. yeah, but yeah, thank you. I Okay. enjoyed. Shannon Dank, yeah. Okay, Men hat gelacht. Sorry. go ahead. Go ahead. Men hat gelacht und stark applaudiert. Everyone laughed and applauded strongly. Frau Jansche hat noch sich Mäude gewöhnt, als sie hat sich allein übergestiegen und überrascht. Mrs. Jansche thereafter admitted that she had surpassed herself and was surprised. Sie hat nicht gehabt in Sinnen zu reden so viel. She didn't have it in her mind to speak for so long. Sie hat nur gewollt vorlegen für sie dem Projekt wegen a Tanz. She only wanted to present to them the proposal of her the project of concerning a dance, a ball. Daniel Leroux hat gesagt, Daniel Leroux said, Mimi, mach nicht dem Unstell, als du hast nicht gewollt reden so lang. Mimi, don't suggest Pretend. that you didn't. Sorry? Pretend. Dem Unstill. Pretend. Okay, so don't pretend that you didn't want to speak for so long. Alle wissen, als wenn a Frau hebt on reden, vergisst sie sich aufzustellen. Everybody knows that when a woman starts speaking, she forgets to stop. Das ist gemeint a poschete Frau. Heint
wie ist schon der Fall, wenn eine gelernte Frau öffnet ihr Maul? So this is the case when concerning a simple woman, but now when it's a case of an educated woman. But in this case, it's an educated when an educated woman opens her mouth, men hat wieder gelacht, and everybody once again laughed. Die Versammelte haben sich genommen, Greiten gehen nach heim. Those who were present started to get ready to go home. A Woche später hat man schon angeheben machen Hachones zum Tanz. A week later, they were already making preparations for the dance, for the ball. Lechaschila hat man gemeint, auszunutzen dem Scheurelager Gebäude beim Vauxhall for den Tanz. Initially, they thought of using the goods depot building of the station for the dance. Aber man hat ausgerechnet, als es wird kommen, a riesige Eulem, wird das Ort sein zu klein. But they worked out that a large number of people would arrive, and this venue would be too small. Ist beschlossen geworden, man soll aufstellen a großen Tent auf a ledigen Platz. So it was decided that they should set up a large tent or a marquee on an open place, on an open field. Jansche hat weggestellt etliche Schwarze, sie sollen reinmachen das Stück Feld von Groß. So Jansche set up several black men that they should clean up a piece of a field, remove the grass from a piece of field, Steiner und andere Sterungen, so that they would remove the grass, stones, and other Disturbance, disturbing obstacles. 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 Yeah, I've written something here and I can't read what I've written. Yes, obstacles. Wenn das ist schön gewesen getan, hat man das Ort zugraben. When this had been done, they dug up the area. Zerbronnet ist durchgeweckt mit Wasser eingerollt und wieder gewassert. So they dug it up, they harrowed it, and they soaked it in water, they rolled it, and once again watered it, und
gerollt, bis es is geworden hart. And they rolled it once again until it became hard und glatt wie a deal, and became hard and smooth like a floor. Auf dem dosigen Ort hat man ungezeugen a große Palette von gefechte Leibenden. So on this place, they set up a large tent. They pitched a large tent made out of canvas, mit welcher hat man ungezeugen a große Palette, mit welcher man hat man deckt zu Vagones Scheire. So this canvas which is what they used to cover the wagons of goods, is zu schützen von Staub und Regen, in order to protect it from dust and from rain. Man hat ausgeputzt innerwenig mit Blumen. So they decorated this area inside with flowers, mit grüne Zweigen, with green branches, und kollierte Papier, and colored paper. Man hat zunächst geliehen Kalim, Stühlen, Tischen. They hired Kalim, vessels, chairs, and tables. A paar Tag fahren Tanz haben Buschmann-Kopper Freuen gebackt, geprägelt, gekocht Fleisch, ungegräht Mineralwasser, Tee, Kava. And a few days before the dance, the women of Bushman-Kop baked, they fried, they cooked meat, and they prepared mineral water, tea, and coffee. Der letzte Tag von dem alten Jahr ist gewesen sonnig und lichtig. The last day of the year was sunny and bright. Bushman-Kop ist gelegen, eingehielt in a Jam von Gold und Grün. Bushman-Kop lay draped in a sea of gold and green, mit einem endlosen blauen Himmel in der Heuch, with an endless blue sky up above. Die Stimmung ist gewesen erfreulicher. The mood was happy. A Yontiv Dicker. It was festive. Mit dem ersten Sprutz auf Tag haben sich schon bewiesen die erste Gäste, und der Strom hat angehalten den ganzen Tag. With the first arrival of the day, people, the first people arrived, the first guests arrived, and the stream continued for the whole day. Man ist gekommen von alle Seiten und Richtungen. People came from all sides and directions. Man ist gekommen auf Oxwagener. They came on ox wagons. Esel Karawanten, Cape cars, reitendig und zu Fuß. So they came in ox wagons, donkey carts, Cape cars, riding on horses, and by foot.
Andere seien gefahren die ganze Nacht und seien gekommen mit der ganzen Familie. Other people traveled through the night and they came together with their whole families. mit die Dieners und Diensten, mit die Hint und Rebetzes wie zum Nachmahl. And they came with their men servants and women servants, with their dogs and their stallions, like they would come, as if they were coming to a nachmal. And a nachmal is they used to come together it was like the Holy Communion of the Eucharist. They used to get together and for prayer. Das ganze Feld hinter dem Tanzort ist gewinn belagert mit ausgespannten Wegener. The whole field behind the dance floor was filled, was camped out with outspanned wagons, mit Ochsen und Eiseln, with oxen and donkeys. Über dem allem hat geheuert a Räuch von Feiern, auf welche man hat gekocht Wasser verkauft. And over this whole area there hovered the smoke from fires on which they cooked water for coffee, oder Essen, or for fires that they used for cooking. Negerige Menschen seien herumgegangen bei gucken das Städtel, was ist Geseder gewachsen. Curious people came to take a look at this the shtetl, the town, which constantly was growing. Die Jugend ist herumgegangen, singendig, lachendig. The youth went around singing and laughing. Haben gehabt a Tänzel zwischen die ausgespannte Wegene, and they danced between the outspanned wagons und geflirt mit die Mädlich, and they flirted with the young girls. Vernacht hat große Wolkenlicht sich bewiesen auf den Himmel. At evening time, gray clouds appeared in the sky. Und a killer Windel hat geblosen von Durham Mare, and a cool breeze was blowing from the southwest. Der Oilem is gewinn zufrieden. Everybody was happy, was satisfied. Es wird sein gut zu tanzen. It will be wonderful to dance. Die Sonne ist verschwunden in a Jan von hellroten Strahlen. The sun disappeared
into a sea of bright red rays, was haben sich gehalten auf den Horizont, a hübsche Zeit, which remained on the horizon for a long time. Arum der Palate haben sich geklebt Männer in schwarze Anzügen. Around the tent or the marquee, the pavilion, they gathered, men gathered in black suits und Frauen in weiße Kleider, and women in white clothing, white dresses. Men is gewinn munter. Ungeduldig unzuheben tanzen. People were in good spirits, impatient, and to start dancing. Innewenig in der Palette hat man gezunden kleine Paraffinlämpler. Inside this marquee, they lit little paraffin lamps. Es ist gewinn dunkel wie in a modernem Nachtclub. It was as dark as in a modern nightclub. Die Spielers seinen gewinn 3 Bocherim mit harmonicas. The musicians were 3 young men with harmonicas. Is that harmonicas or accordions? Harmonicas or accordions, that word in Russian can also be used for an accordion. Okay, great. Okay, that makes sense. Accordion with playing accordions. Sie haben vernommen sehr Ort und haben gegeben dem Signal, als der Tanz hebt sich on. They took their places and they gave the sign that the dance was beginning, the ball was beginning. Es hat nicht genommen lang und eine große Masse hat sich bewegt in der Palette. It didn't take long and a large crowd was moving in the marquee. In Onheib hat jeder einer getanzt mit dem Schutter, welchen hat mitgebracht mit sich. At the beginning, each person danced with the partner that he had brought with him. Meyer hat getanzt mit Linda. Meyer danced with Linda. Leah mit dem Gehilf, welchen Horowitz hat reingenommen mit einer kurzen Zeit zurück. And Leah danced with the assistant that Horowitz had brought in a short while before. Das Geschäft hat es gefordert. The business demanded that he should have an assistant. Der Schmied hat getanzt mit sein Weibel und der Litwiner mit sein Weib. The smithy danced with his wife and the Lithuanian with his wife. Aber bald ist das Schuttertanzen battle geworden. But soon this dancing with partners came to an end. It was cancelled. Jeder einer hat getanzt mit dem anderen. Each person danced with somebody else. Man hat vergessen Zeit und Ort. People
forgot about the time and place. Zorg und Verdruss. Man ist geschwommen in a Gewirbel von Tents. So they got about place, time and place, worry and annoyance, and it was as they were. It was if they were swimming in a whirl of dance. Geschwebt und sich bewegt schnell und raschig zum Ritten von lebendigen Klangen. And they hovered and moved quickly and noisily to the rhythm of the lively sounds. And I think maybe that's a good place to stop.